ntlhanu wa vanuna va voniwa nandzu wo dlaya meyara Moses Maluleke. 31 wa malembe Chris Hani a dlawile, va ndyangu wako va ri vo a va yi voni mihandzu ya mfumo wa xidemokirasi. Kasi ka mitlangu, Paris 2024 yi tsandzele ka Banyana Zambia na Nigeria va ta yimela tikonkulu Afrika. Akaina lame mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Ntlhanu wa vanuna va voniwe nandzu wo dlaya meyara wa masipala wa Collins Chavani Moses Maluleke hi khoto le henhla ePolokwane. Muavanyisi Violet Siminya u bohe leswaku lava ntlhanu a va ri na xikongomelo xin'we xo ya phangela Maluleke mali kambe va hetelela va n'wi dlaya. Maluleke u baleseriwe a lova eka ka yena ka Xikundu handle ka Malamulele hi Mawuwani 2022. Mutirhikulori muteko Mahungu a ri ekhoto le henhla ePolokwane. Pimani Baloyi. Khoto le henhla le Polokwane yi vone ntlhanu wa vaehleketeleriwa eka nandzu wa ku dlaya meyara wa masipala wa Collins Chavani nandzu eka milandzu hinkwayo leyi va hehliwe yona. Mi ta tsundzuka leswaku lava ntlhanu va hehliwe hi milandzu ya ntsevu ku nga wun'we wa xigungu xo lava ku tshova, wa vumbirhi ku nga ku tshova va yiva, wa vunharhu ku nga wo dlaya, wa vumune ku nga wo ringeta ku dlaya. Kasi leyin'wana leyimbirhi yelana na ku va va kumeke na tinqulu na swibalesa swo ka swi nga ri ke enawini. Ku twa swo tala hileswaku va ndyangu wa ka Maluleke va xi amukela njhani xigwevo lexi i xibohe lexi hi hlangana na ndzisana ya mufi tatana Itsikeni Maluleke. Tatana Maluleke ya khensa nkarhi wa n'wina, mi xi amukela njhani xiboho xa khoto namuntlha? Pimani na lava nga le ku languteni sweswi, tanihi ndyangu hi landzelerile nandzu lowu kusuka ku sunguleni hi ri na wona nandzu lowu. Xiboho lexi nga tekiwa hi muahluri ha xi amukela. I xiboho lexi a hi ximeleri ku xi fanele xi hetela xitetano. Hambiswiritano ku na lani vaakatiko ho pfumela ku ri ku na lani na vona va ku na swisolo tanihiloko ku sunguleni hi vurile ku ri ku na vanhu lava vulavula vo fana ka nandzu lowu. Ku na vanhu vo fana lo a chayela movha yaleyo, ku na munhu wa ANC loyi ku ya hi loyi a ri mbhoni ya mfumo a nga vula na vito ra yena ku i mani. Vanhu lava hinkwavo a va tangi ka nandzu lowu. Ni pfumela ku hi swona swi endlaku na hina va ndyangu ha na xiphiqonyana ku ri case leyi nandzu lowu wu fambile, mara ku na lava ingaku ve le ku sirheleliweni ka nandzu lowu. Hi kha hi vuya ku ri ku na mavito ma nga huma lama hi ma tivaka, mi ta swi tsundzuka ku ya hi nandzu lowu ku vuri ni marito ma ku ri lowu a nga muehleketeriwa wo sungula a nga teri u vili na ku hlangana ko karhi na va ndyangu. Hina hi ri va ndyangu a hi hlanganaka na yena, loyi hi tiva ku hi hlangana na yena hi loyi a nga va mbhoni ya mfumo ku nga vo a va Sara Mulawudzi, a va Takali Sara Mulawudzi. Hi vona hi nga hlangana na vona, hi vona va nga hi hlamusela na hi vanhu lava hi vulavulaka vona ku lowu ta tiva ku ri ku na Fanasi, ku na muchayeri, ku na munhu wa ANC. Hi va tivile hi vumbhoni bya vona. Se ku fika sweswi hi yona leyi a hi kombela kumbe va xiphorisa hi ku swi tikomba ku ri nandzu lowu a wu basangi. Ku wu basa va xiphorisa a va fanele lava vanhu valavo va vuya na vona va ta tenga, va nga yi tshiki sweswo tanihileswi va tshamaka va kha va vula na lava nga bohiwa ku ri a va tivi nchumu va na nandzu, mara ha swi amukela hi xiboho xa khoto. Ku khomiwe ntsevu wa vanuna mayelana no dlawa ka mutlangi wa Kaizer Chiefs Luke Fleers u dlawe hi nkarhi lowu a tekeriwa movha hi tinsulavoya eRoodeport eJoni. Vhiki leri nga hela movha wu kumekile kambe se a wu sungule ku khuculeriwa. Maphorisa va ri vavanuna lava ntsevu va khomiwe eSlovotville eSoweto tolo navusiku. Ku tshemba leswaku hi vona ntlawa wa swigevenga leswi tekelaka vanhu mimovha etindhawini ta le Gauteng. Va ta ya ekhoto ya le Roodeport hi Wavuntlhanu. Nhlayo ya vahehliwa lava nga khomiwa ka nandzu wa vugevenga eUniversity of Fort Hare Eastern Cape se fika ka 24. Maphorisa va ri ku nga ha khomiwa van'wana vanhu. Swi tikomba ku ri na mitlawa yimbirhi mayelana ni yo hambanahambana eka vahehliwa lava. Ku na lava khumbekaka eka milandzu ya ku dlaya, ku ringeta ku dlaya na vukungundzwana, kasi ntlawa wa vumbirhi i ku vanga madzolonga. Milandzu yo dlawa yi landzela hi dlawa ka khale ka mufambisi wa xiyenge xa mimovha ya yunivhesiti Petrus Roots
na murinzi wa Vice Chancellor Mboneli Vesele. Nkayo wa swirho swa vurhangeri bya Yunivhesiti ya Fort Hare hi van'wana va vahehliwa eka swihehlo leswi fambelanaka na vukungundzwana. Mfumo wo hehla leswaku a va ri xiphemu xa ntlawa lowu nga heta mali ya yunivhesiti leyi ringanaka 171 wa timiliyoni ta tirhandi. Va katsa Isaac Plankis loyi a ri nhloko ya vulavisisi, u tlhela a va kona eka nandzu wo dlaya lowu ku nga na vahehliwa kulobye lava na vona va hehliwaka hi ku dlaya. Regarding the people inside, of course there are big surprises. There's disappointment, there's a sense of betrayal that we feel by some of the people here who are in positions of trust with us, either as service providers or as staff members. I just want to address one thing, because this is coming up now. Yes, some of the people are from the university, but half only. The rest are from outside. Holobye wa maphorisa u tsakile hi ndlela leyi nandzu lowu fambaka ha yona. It's quite a high level of people that are registrars, HR and all that. So for now, we're at the very beginning, so maybe it's okay to give time for the teams to continue to do the work. As I've said, that it doesn't matter where they come from, whether university, or whether Durban, or whether where. Ours is to do our job and just prove that we have a case with the teams that we're very much trusting that they're doing a good job. Eka nandzu wo dlaya, ntengo ta sungula hi Nhlangula ekhoto ya le henhla, kasi swikombelo swa bail ya ximfumo eka mhaka ya vukungundzwana swi ta sungula mindzuku ekhoto eDimbaza. Mfumo wu languteriwe ku kaneta swikombelo leswi. Masipala wa Ekurhuleni Metro wu tsundzuke 31 wa malembe matsalanankulu wa SABC Chris Hani a dlawile. Hambiswiritano masipala wu endle ntirho wo tsundzuka Hani kambe wu ri hava meyara. Tripartite Alliance va lava leswaku ANC ri tshika ku lwela xitulu xa vumeyara loko ri tsandzeka ku fikelela ntwanano na mavandla laman'wana. Huvo ya masipala yi ta va na ntshamo mundzuku. The ANC must lead or be the opposition. We should not be subjected to ill treatment of our people when we are the majority. Lawa emarito ya matsalanankulu wa SABC Soli Mapaila ya kongomisiwe eka swirho swa ANC lava nga kongoma eka nhlengeletano ya huvo ya doroba ra Ekurhuleni ku ya hlawula meyara mindzuku. Mapaila u ri ANC ri fanele ku rhangela kumbe ri va vandla ro kaneta ematshan'wini yo furhela milawu ya vandla ku fela ku va eka switulu swa vufambisi. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula yena u rhambe nhlengeletano ya swirho swa vandla eka masipala wa Ekurhuleni eGauteng ni le ka komitinkulu ya vandla. Mbalula u ri vandla a ri nge ngheni eka mintwanano ya hava. We are having a meeting tonight, actually, so we will finalize our approach. What we had was a report on Monday and not yesterday, but that it may. The most important question from that report is to really say what needs to happen tomorrow. What are the options for the ANC? Loko swatetano noni ya Sera Khrisani manana Dimpho Hani u sole swinene mfumo. Dimpho u ri mfumo a wu na ku yisekela ku lulamisa swiphiqo swa vukorhokeri nakona masipala wa Ekurhuleni se u gwadame hi matsolo. This government has failed him and all of us. Countless of our people have died for our so-called freedom. I can tell you this. I can tell you this is not what they had in mind as they laid down their lives. Mbalula u tlhele a sola swinene ku tshamela ku hlongoriwa ka vameyara eka masipala wa le Ekurhuleni. Tomorrow you are going to have a new mayor. After 5 days there's another motion of no confidence. Services are not moving here. Coalitions have not rewarded our people, but coalitions, comrades, are a product of an election. Mukondleteri wa vandla eka xifundzantsongo xa Ekurhuleni Dr. Chakaza yena a nga ta va muyimela ku langwa ANC kasi va EFF bona a va tsekatseki eka xiboho xo lava xitulu xa vuMMC wa swa timali eka masipala. Vandla ra ANC eMpumalanga ri yimise Mkhomankwama Mandla Msibi tanihi xirho xa vandla. Msibi u yimisiwe ku ringana malembe manharhu hikwalaho ka matikhomelo yo biha. Xirakulobye xin'wana xa Msibi eka ANC ya le Mpumalanga, Sibusiso Buda Mdluli, u hlongoriwile eka vandla.
Maxangu ya Mandla Msibi ya emahlweni. Msibi u yimisiwe eka vandla ra ANC endzhaku loko a voniwe nandzu wo tlula milawu ya vumbiwa bya vandla. U hehliwa hi ku ringeta ku onha xitatimende xa vandla xa siku ra nhungu Sunguti lexi nga endliwa eMbombela. Msibi na un'wana wa vahehliwa kulobye Sibusiso Buda Mdluli va voniwe nandzu wa matikhomelo yo kala ma nga ri kahle. The offences are the same like the ones that we indicated when the members were charged, emanating from the issues of violation of the ANC constitution in terms of Rule 25.17, number of clauses there, behaving in a manner that is not consistent with the character and the nature of the ANC. Msibi le tlhelo I holo bya mfumo wa miganga exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Vandla ra ANC a ri si endla xibumabumelo mayelana ni xiyimo xakwe tanihi xirho xa huvonkulu. The officials will be meeting shortly after this meeting. That the verdict has been already, or the sanction has already been given, and we'll also look into that. And the provincial secretary is empowered to advise the member concerned on how he must be participating as a member of the deployee of the ANC and government. Maphorisa ma hatle ma rhumeriwa ehandle ka tiofisi ta ANC ta xifundzankulu Mpumalanga endzhaku loko nhlengeletano ya vateki va mahungu yi tivise mbuyelo wa ntshamo wo tshinya. Komiti ya minkavelo, miholo na matikhomela swirho swa palamende yiri a yi nge hi mahlweni no lavisa khale ka xipikara no siviwe Mapisa Nqakula. Komiti yiri a ya lulamilangi ku endla tano tanihileswi mani Mapisa Nqakula a nga tshika ntirho. DA va yise xivilelo ka komiti endzhaku ko hehla Mapisa Nqakula hi ku tlakusa miholo wa matsalani wa palamende Xolile George hi ndlela leyi a yi nga fanelangi. Mapisa Nqakula u langutana na swihehlo swa vukungundwani ekhoto naswona u tshike ntirho tanihi xipikara xa palamende a vula leswaku u lava ku sirhelela xiyimo xa palamende. Tano DA ri lava leswaku a hlamula ka swihehlo leswi a hehliwaka hi swona hi nkarhi lowu a ri xipikara. Kambe komiti ya minkavelo, miholo na matikhomela swirho swa palamende va tsundzuxe leswaku mhaka ya xipikara a ya ha ri emavokweni ya vona. Loko a tshika ntirho Mapisa Nqakula a lava ku susiwa hi swirho swin'wana swa palamende leswi a swi kombisa ku pfumala ntshembo eka vurhangeri bya yena. If this committee is aware of prima facie grounds for it having been misled to take a specific kind of decision, which has ramifications because of the precedent it sets, and whether this committee or any other committee then could act upon that, because we cannot just accept that the whole matter is now moot. The mischief that was caused is still there, and it has to be cured. We can no longer deal with this matter as this committee because the Speaker has resigned, as both as the Speaker and also as a Member of Parliament. So it's no longer in our hands. Ours is just to close this matter and leave it there. It's no longer in our jurisdiction, so it will be wrong of us to get into the merits of something that we don't know. The affected member here has resigned both as the Speaker and the Member of Parliament. And hence we are agreeing to rest this matter here. We don't have jurisdiction over it anymore. And I think, honorable members, that's how this committee will conclude on this matter. Vatsundzuxi va nawu veri mhaka ya Mapisa Nqakula yi nga ha yisiwa emahlweni hi swiyenge swin'wana. Mavandla politiki lava nga ta nghenela nhlawulo eLimpopo mahelo ya vhiki ya n'hweti leyi taka va seketele milawu ya matikhomelo ya huvo ya nhlawulo ku nga IEC. Mavandla va ri ka ntirho wa ku sayina nawu wa matikhomelo namuntlha. Kusuka ePolokwane, Vutivi Maluleke wa vika. Mavandla lawa nga ta nghenela nhlawulo exifundzeninkulu xa Limpopo ya hlambanyile xitshembiso xa matikhomelo. Hi ku landzelelana, mavandla ya tipolitiki xikan'we na vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe va hlambanyile ku landzelela milawu hinkwayo ya matikhomelo hi nkarhi wa nhlawulo. It is a solemn pact, a commitment to uphold the sanctity of our democratic institutions
and the will of the people they represent. However, we have learned that election after election, and sometimes, sadly, there are instances witnessed of this code being flouted. Eka nguva yin'wana na yin'wana ya nhlawulo, mavandla ya tipolitiki xikan'we na vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe va boheka ku landzelela milawu ya swa nhlawulo leyi vekiweke. Hinkwavo va hlambanyile ku landzelela milawu hinkwayo hi nkarhi wa nhlawulo emahlweni ka muavanyisi Daya Pillay. In our Electoral Act, provision is made that if anyone interferes with the work of the IEC, anyone impersonates an official of the IEC would also commit an offense. I just gave you the tip of the iceberg in terms of what rules we should not break, but I would urge you, please, stay out of trouble, obey the code. Loko swa hari tano, IEC exifundzeninkulu yi tivisile ku lulamela ka yona loko ka yiwa eka nhlawulo. Nhlayo ya vavhoti lava titsariseleke ku vota exifundzeninkulu yi le ka 10% eka nhlayo ya vavhoti ya tiko hinkwaro. The certified Limpopo segment of the voters' roll stands at 2.78 million voters. As Limpopo, we make 10% of the national voters' roll, which currently stands at just over 27 million. Nhlayo ya swivandla leswi phikizaneliwaka eka huvo yo endla milawu exifundzeninkulu yi tlakukile kusuka eka 49 eka nhlawulo lowu hundzeke ku ya eka 74 eka nhlawulo lowu taka. I vutivi Maluleke wa mahungu ya SABC ari ePolokwane. Malong te mahungu eka SABC. Hambe leswi ti e-toll eGauteng ti nga ta heriseriwa ra makume ra vuntlhanu ku ya holobye wa vutleketli vachayeri va mimovha va ha fanele ku hakela mali leyi va yi kolotaka ya ti e-toll. Leswi tivisiwe holobye eCenturion. Endzhaku ka 10 ra malembe va ri karhi va lwisana na project ya e-toll, vachayeri va mimovha va le xifundzeninkulu xa Gauteng va nga ha ku hefu, kambe ku fikela sweswi a swi va erivaleni leswaku lava se va hakeleke va ta tlheriseriwa mali ya vona kumbe naswona khombo ra kona ku herisiwa ka ti e-toll a swi fiki eka xikweleti xi endliweke ku nga si fika siku ra 12 Dzivamisoko lembe leri. Sanral yi vula leswaku hi ku ya hi milawu ya hofisi swa timali yi na vutihlamuleri byo teka magoza yo hlengeleta mali hinkwayo leyi faneleke ku yi hakeriwa. In terms of the law, the motorists are still obligated to pay. It's an obligation in terms of the law. On how we'll enforce or not enforce, that's a matter that we have not discussed. We'll be attending to that as time goes on. But otherwise, in terms of the existing law, there's an obligation that those who have used the road up until tomorrow, they will have to pay. But of course, if there are challenges, that's the matter that we'll be looking into. We have been given borrowing limits of about 16.5 billion that we can go out to the market to supplement the cash we generate from other e-toll routes. So we will embark on that process. We have a listed bond on the JSE. It has capacity of over 15-16 billion, so we can tap the bond market. Our bonds are very well liked. Infrastructure is liked, roads are well liked. Toll collection outside of e-toll is 99.9%. Outer leyi a yi ri emahlweni ku lwisana ni ti e-toll va ri leri i goza ra xipolitiki ni leswaku mfumo wa amukeli xiave lexi mihlangano ya vaakatiko va xi endleke eka pfhumba ro endla leswaku ti e-toll ti herisiwa. Yi tsundzuxe vachayeri va mimovha leswaku va nga hakeli xikweleti xihi kumbe xihi lexi nga hakeriwangiki xa ti e-toll. A lot of that debt is prescribed, so I don't think they've got any chance in collecting that money from motorists. And we advise the motorists that they should not be paying because the scheme was introduced with so many flaws in it that it was always going to fail. Mfumo wa xifundzhankulu vule leswaku ku fikiwe kule loko swi ta eka makungu yo ya lomba mali yo hakela ku herisiwa ka ti e-toll. Where we are as Gauteng, we want to assure you, Minister,
that we are not bad negotiators and we will keep part of our agreement as we signed it with you and the minister. Loko mpfumawulo wa BIP eka ti-e-toll wu ta yima ku tirha mavoni ni tikhamera swi ta tshama swi ri karhi swi voninga tanihi swihlawulekisi swa vuhlayiseki bya le magondzweni. Malela ka randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xa dolara 18.74 cents, pondo 23.55 cents, euro i 20.16 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.36 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,348 a ounce, platinum i $971 a ounce, kasi nxavo oil mbisi $89.42 in Pongola. Xipano xa Banyana Banyana xi tsandzekile ku kota ku fikelela ku ya ka mphikizano wa ti-Olympics leswi ta endzhaku ko hluriwa hi xipano xa Nigeria. The Super Falcons kun'we na xipano xa Zambia hi swona swi nga ta eParis 2024 hi Khotavuxika. Banyana Banyana a va xungwetanga ngopfu eka xiphemu xo sungula. Ti-Super Falcons ta Nigeria a va goge endzhaku ku va va sirhelela golo yin'we leyi va nga yi wisa eka nengo wo sungula eka xiphemu xa vumbirhi. Endzhaku ka loko va cince vatlangi vo hlaya, Banyana Banyana va sungule ku tlanga hi xihatla swinene kambe va hlulekile ku va va howisa. Banyana Banyana va hluleke ku ya eka mitlangu ya ti-Olympic ra vumbirhi hi ku landzelelana endzhaku va hluleke ku ya eka mitlangu leyi a yi ri eTokyo hi 2021. They never really had a chance. They defended resolutely and you must give credit for that. You know, it shows why we're the top two teams in Africa, but disappointed that we, not going to the Olympics. Refile Jani na Lebogang Ramalepe va swi vona leswaku va nga ha ri kona eka ti-Olympic leti taka hikwalaho ka malembe kambe va tshemba leswaku vumundzuku bya xipano lexi bya vangama. There's more tournaments that we need to play and we hope that with such performances the growth of women's football in our country can escalate and be better for the upcoming generation. Swa ha ri tano, nhlangano wa bolo ya milenge ya Afrika wu se tivisa masiku ya mphikizano wa Women's Africa Cup of Nations, naswona leswi swi pfuxe ku chava leswaku mphikizano lowu wu nga va wa vumbirhi ku va wu nga tlangiwi endzhaku wa mphikizano wa 2020 wu nga tlangiwanga hikwalaho ka ntungu wa COVID-19. Va ka hina Mahungu lama mi khomile wona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele Mani Mathonsi u ta hetisela xipiko xa maxelo. Mina vito i Musa Mabonda, riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya yena namuntlha ya hi khomele yini. Kona eka madyambu ya namuntlha ta khanonseriwa timpfula loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya fika kona kwala a Eastern Cape, laha na Western Cape yi nga ta yi kha ku nghenelele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 30% leyi nga ta va yi kha ya emahlweni, kambe eka siku ra mindzuku timpfula ta kha ti ya emahlweni ku ya fika kona kwala xifundzeninkulu xa le Mpumalanga laha u nga ta khanonseriwa mpfula yo vevuka kona kwala ka 30%, kambe ta khanonseriwa moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona loko hi langutise kona kwala Western Cape. Kambe eka madyambu ya namuntlha eka swilemukiso ku ta khanonseriwa moya lowu nga ta va wu ri kona loko hi langutise kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya fika na kona kwala a Eastern Cape laha nga ta kha ya emahlweni, kambe na ku ya fika na kona ka siku ra mindzuku kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal moya wu ta kha ya emahlweni, kambe tindhawu letin'wana ta khanonseriwa maxelo yo saseka. Kona xifundzeninkulu xa le Gauteng eka siku ra mindzuku maxelo ta khanonseriwa ku hisa loko hi langutise kona kwala Pitori, Bronkhorstspruit xikan'we na kona kwala Johannesburg ta khanonseriwa maxelo le hansi nyana kona kwala ka 22. Soweto yi ta khanonseriwa maxelo yo saseka na kona laha nga ta kha ku kufumelela nyana kona kwala ka 22 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ku ta khanonseriwa maxelo yo hisa kona kwala ka 25, Phalavura xikan'we na kona kwala Mesina, Thohoyandou yi ta khanonseriwa maxelo le hansi xikan'we na kona kwala Polokwane, Bekasfort yi ta khanonseriwa maxelo ku kufumelela nyana kona kwala ka 20 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku hisa loko hi langutise kona kwala Skukuza ku ri na maxelo le hansi loko hi langutise kona kwala Amashishing laha nga ta khanonseriwa kona kwala ka 18 wa ti-degree, kambe maxelo ta khanonseriwa ehansi na loko hi langutise kona kwala eMkhondo laha nga ta khanonseriwa kona kwala ka 16 wa ti-degree, kambe KwaZulu-Natal
maxelo ta khanongisiro ku va yi ri ehansi nakona Kokstad ta khanongisiro ku titimela swinene Lady Smith xikan'we nakona kwala va Freehead Richards Bay maxelo ta khanongisiro ku va yi ri ehansi eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku na maxelo le hansi swinene nakona ku titimela loko hi langutisa kona kwala vakomani nakona kwala Mthatha East London maxelo ta khanongisiro ku kufumela nyana kona kwala ka 20 kambe Makhanda nakona maxelo ta khanongisiro ku titimela kambe kona a Gqeberha maxelo ta khanongisiro ku ya i ri ehansi nakona a xifundzeninkulu xa le Western Cape ku ta khanongisiro maxelo hisa loko hi langutisa kona kwala Vredendal nakona Glen William Cape Town ta khanongisiro maxelo le hansi Hamanas ku langutisa maxelo yo titimela xikan'we nakona kwala Beaufort West kambe Northern Cape ku hisa loko hi langutisa kona kwala Springbok Uppington kambe ku titimela loko hi langutisa kona kwala Sutherland GR ta khanongisiro maxelo le hansi na yona kambe Free State ku ta khanongisiro maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala a Bethlehem ku ta khanongisiro maxelo yo titimela Welkom ta khanongisiro ku kufumela Barthoville na ta khanongisiro maxelo ku kufumela nyana kona eka siku ra mindzuku kona loko hi langutisa kona kwala Northwest Tosca ta khanongisiro maxelo le hansi xikan'we nakona kwala va Klerksdorp ku hisa nyana loko hi langutisa kona kwala va Fitzburg hi swona se hi mi khomele swona eka maxelo riperile